Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Jojala Premaja Shirupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Daye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shmutaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane. Namo Gorakishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Stram Nirdesh Sajjanapriya Vaishnava Sarvabhauma Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tashe Namaha. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priya. Okay, so Bhagavad-Gita Chapter 1, Verse 1. So we'll just go through. I'll just read the Sanskrit English. We do have English people that tune in. I wish I was learning Russian as we go, but it hasn't happened yet. Some future lifetime. Some future lifetime, maybe I can be born in Russian-speaking environment, so I can actually relate to people. Number one, Dhritarashtra Vacha, Dharma Chaitra Kut, Samaveda Yutsavaha, Mamakam Pandavas Chaiva, Kima Kurvaka Sanjaya. Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled at the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Текст первый. Dhritarashtra спросил: о Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались на месте паломничества на поле Курукшетра? Sanjaya Vacha, Distratu Pandavayas come. Yudam Duryodhanastata. Acharyam Upasam Gamya. Raja Vachanam Abravit. Sanjaya said, O king, after looking over the army arranged by the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. Санджая сказал: оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьодхана подошел к своему учителю и произнес такие слова. Pashoitan Pandu Putranam Acharyam
Mahatam Chamum Vyudam Drupada Putrena Tavasishena Demata. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, son of Drupada. Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой одаренный ученик Сундрупады. Atrashuddha Maheshwasa Bhimarjuna Samayudi Yuyudano Viratascha Drupadascha Maharata. Here in this army, many heroic bowmen, equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yuyudana, Virata, and Drupada. В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. Dristiketus, Chekitana, Kasi Rajas, Viryavan, Pudujet, Kunti Bojas Cha, Shaibyas Cha Nada, Pungava. There are many great, heroic, powerful fighters like Dristiketu, Chekitana, Kasi Raja, Pudujet, Kunti Boja, and Shaibya. На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дритараштра, воины. Дриштакету, Чекитан, Каширадж, Пуруджит, Кунтибоджи, Шабья. Yudimanas to Vikranta, Uttamojas to Virya. Ashmakam to Vishishta, Ye, Tanni Bodha, Dujotama, Nayaka Mama, Sonyasya, Sangyar Tam, Tan, Bhavimim Te. But for your information, oh, best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military. Maharaj, I think you skip. Haribol? Which one did I skip? Oh, we've been on text number 6, and next one is like. The next one I read just now. Number 6, okay. Number 6, Maguchi. Udamanus to Vikran. Yes. Udamojas Wow. Divan. Russians. Okay. Yeah. There are mighty bowmen like Udamanu, powerful Uttamoja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. С ними могучий Юдаманью, грозный Утамоджа, а также сын Субадры и сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах. Asmakam tu Vishishtaye, Tanni Bodha Dvijotama, Nayaka Nama Sanyasya, Sangyartam Tan Bhavimi Bhte. But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. А теперь лучший из браманов узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые приведут в бой мою армию. Bhavan Bhishmas Chakarnas Cha Kripas Cha Samatim Jaya Ashvatama Vikarnas Cha Somadattas Tataiva Cha. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bodhisattva, who are always victorious in battle. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бишма, Карна, Крипа, Ашватама, Викарна и сын Самадаты по имени Буришрава.
Anyacha Bhavata Shura Madartha Takva Jivata Nana Shastra Paharanaha Sarva Yuda Visharada. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. В наших рядах много других героев, которые готовы отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя. Paryaptam tat ashmakam balam bhishmatam paryaptam twidam ekasam balam bhima viradaha. Our strength is immeasurable. The Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Бишмой, тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняет Бима, ограничены. Ayaneshu tisarveshu yata bhagam avastita bhishmam eva virakshantu bhavanta sarve vahi. All of you must now give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Каждый из вас, защищая свои позиции в боевых порядках, должен оказывать всемирную поддержку Бишме. Tasya samjay sanjanayan harsham kudu vrida pitamaha singha nadam vinadyochai sankyam dadmo pratapavan. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Тогда Бишма, доблестный старейшина рода Куру, самый почтенный, собравшийся на Курукшетре воинов, громко затрубил свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьодана. Tatak sankyas chabaryas cha panavanaka gomukha sahasaiva ya hanyata sasaibhyas tumalobhavet. After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. Вторя ему разом затрубили раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, наполнив воздух громотоподобным гулом. Tatak svetaya hayaryukte mahati shandane stito madhavak pandavayas chaiva divyo sankyo padad matu. On the other hand, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch. Затем, в другой стороне, Господь Кришна и Арджуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадями, затрубили свои божественные раковины. Pancha Janyam Rishikesho Devadatam Dhananjaya Pondram Dadmo Mahasankyam Bhima Karma Vikodaraha. Lord Krishna blew his conch shell named Pancha Janyam. Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra.
Господь Кришна затрубил свою раковину Панчанджаю, а Арджуна свою Девадату. Ненасытный Бима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил свою огромную раковину Паундру. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthira Nakula Sahadevascha Subhosha Manipushpatu Kashascha Parameshvasa Vikandit Marata Drista Jumno Viratascha Sachikascha Parajita Drupado Dropadeyascha Sarvasha Pritivipate Sobhadrascha Mahabahu Sankyam Dadmu Patak Patak. King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his Ananta Vijaya, and Nakul and Sadev were the Subhosha and Mani Pushpaka, the great archer and king of Kashi, the great fighter Shikandi, Dristadumna, Virata, and the unconquerable Satyaki, Drupada, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective functions. Царь Юдхиштира, сын Кунти, затрубил свою раковину Ананда Виджаю, а Накула и Сахадев в раковины Сугошу Манипушпаку. Великий лучник, царь Каши, великий воин Шиканди, Дриштадюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие воины, такие как могущественный сын Субадры, о государь, тоже затрубили каждый в свою раковину. Sagosho Dhartarastranam Vidayani Vidaraya Nabascha Pritivim Shaiva Tumalo Vya Munadayan. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on earth, shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул, оглашая небо и землю. Они заставили содрогнуться сердца сыновей Dhritarashtra. Atta Javastitandrisva Dhartarashtan Kapidraja Pravite Shastra Sampate Danur Ujamya Pandava Rishikesham Tadavakyam Idamaha Mahipate. At that time Arjuna, the son of Pandu, seated on the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrow. King Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Тогда Арджуна, сын Панду, восседавший на колеснице, который украшал флаг с изображением Ханумана, скинул свой лук и приготовился стрелять. Но взглянув на сыновей Dhritarashtra, выстроившихся в боевые колонны, о царь, Арджуна обратился к Господу Кришну с такими словами. Arjuna Vacha, Senayorubayo Madhye, Ratam Stapaya Me Chita, Yavadetan Niriksheham, Yodu Kaman Avastitan, Kayarmaya Saha Yodavyam, Asmin Rana Samudyamin. O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see these present here, who desire to fight, and with whom I must contend in this great trial of arms. Арджуна сказал: «О непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве». Yochimanam Vedeksheham Yaete Samagataha
Dhartarashtra Shidurbuder Yude Priya Shakir Shivaha. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Dhritarashtra. Sanjaya Raja Evam Ukta Rishikesha Gurikeshena Bharata Senayoru Bayor Madhye Stapayitva Yatotamam. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Санджая сказал: «О потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями. Bhishma, Drona, Pramukata, Sarvesham Chamahe Chitam, Uvacha Partha Pasatan, Samavetam, Karuni. In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Partha, all the Kurus assembled there. Перед лицом Бишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: взгляни же, о Парта, на всех собравшихся здесь Куру. Tatrapasyat stitam Partha Pitrin Atta Pitamaha Acharyan Matulan Vartrin Putran Potra Sakim Stata Swashuram Soridas Chaiva Senayorubayor Madbi. There Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей. Tan Samiksha Sakontaya Sarvan Bandhu Navastitan Kripaya Paraya Visto Vishidan Idam Abravit. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. Когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его переполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Arjuna Vacha Jistve Mam Sarva Janam Krishna Yuyutsum Samu Pastitam Siddhanti Mama Gatrani Mukam Cha Parisushati. Arjuna said, my dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает». Vipatas cha shavire me romaharshas jayate gandivam samsrite hastat twakchaiva padidhyayate. My whole body is trembling, my hair is standing on end.
My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук Гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне. Nacha shaknotyavastatum brahmativa chame manaha nimitani upasyami viparitani keshava. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Keshi demon. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает лишь одни несчастья. О Кришна, сраживший демона Кеши. Natashvayo nupashyami hatva swajanam ahave na kankshe vijayam Krishna nacha rajam sukhani cha. I do not see how any good can come from killing my own kinsman in this battle, nor can I, dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. No. Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Kimno Rajena Govinda Kimbo Gair Jivitena Va Yesham Arte Kankshitam No Rajam Boga Sukhani Cha Tat Ime Vastita Yude Pranam Stakva Danani Cha Acharya Putras Tataiva Cha Pitamaha Matulaha Swashuraha Putra Shalaha Sambhavandinastata. Etana Hantami Nato Kimadusuna Api Triloka Rajasya Kim Mahikute Ni Hacha Darta Rastra Natin. O Govinda, of what avail to us of kingdom, happiness, or even life itself, when all those to whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, in-law, and other relatives are ready to give up their lives and property, and they're standing before me, why should I wish to kill them, even though they might consider trying to kill me? Oh, maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasures will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? О Говинда, зачем мне царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дяди по матери, тести, внуки, зятя, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? Ох, хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними, даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Dhritarashtra? Papam eva shrayed asman atvaitan atatainu tasman naha vayam hantum darta rastran sabandhavan swajanam hikatam hatva sukhina shama madhava. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how would we be happy by killing some kinsmen?
Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Dhritarashтры и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье? Yadyap yete napashyanti lobo pahata chetasa kula chaya kritam dosham mitra drohe chapatakam na gayam asmabi papat asman nivatitam kula chaya kritam dosham papasya vir janardana. O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? О Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или распрях с друзьями. Но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе? The Kshatriya is not supposed to refuse to battle and gamble when he's so invited by some rival party. That's purport, excuse me. Kula chaya pranasyami yanti kula dharmaha sanatanaha dharme nasta kulam kritsnam adharmo vibhavat ita. When the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Dharma vibhavat krishna padushanti kula striyaha strishu dushtasu varsneya jayate varna sankaraha. And every religion is in the family, O Krishna. The women in the family become polluted, and from the degradation of man, woman descends. Когда в роду воцаряется безбожие у Кришны, женщины в нем развращаются, а развращение женщины у потомок Кришны приводит к появлению на свет нежелательного потомства. Sankaro narakayeva kula gyanam kulascha patanti pitaro yesham lupta pindo dakayaha. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performance of offering them food and water are entirely stopped. Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Dosha etai kula ganam varna sankara karakai utsadyante jati dharmaha kula dharmas kashasvataha. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежелательных детей, останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом.
Utsana Kula Dharmanam Manusyam Janardana Narake Niyatam Vaso Bhavatit Yanu Shushama. O Krishna, maintainer of the people, I have heard by discussion that those who destroy family traditions dwell always in hell. О Кришна, хранитель рода человеческого. Он от наставников, принадлежащих цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду. Sitavayam Yat Raja Sukha Lobena Antum Swajanam Ujataha. Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. Не странно ли, что мы сейчас замышляем тягчайший грех, движимые желанием насладиться радостями царствования? Мы готовы убить своих близких. Yadimam apratikaram ashastram shastrapanaka dhartarashtra renehanyus tanme shema bhave. Better for me if the Dhritarashtra, weapons in hand, kill me unarmed and unresisting on the battlefield. Пусть лучше сыновья Dhritarashtra с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося. Manjayavacha evam utvarjuna sankye vatopasta upavishat visrija sa saram chapam shoka sambhigya manasa. Sanjaya said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. Санджая сказал, промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в свою сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный скорбью. So that's the end of chapter 1, right? Это закончилось таким образом первая глава. Okay, chapter 2. Глава вторая. Chapter 2, twice as long. Длинная глава. Sanjayavacha tam tata upayavistam ashru purna kulekshanam vishidantam idam vakyam uvachu madhusudana. Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana Krishna spoke the following words. Санджай сказал, увидел, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Shri Bhagavan Uvacha Kutastva Kashmalamidam Vishamam Samupastitam Anarya Justam Asvargam Akirti Karam Arjuna. Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. Верховный Господь сказал, у Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приводит человека не в рай, а к бесславию. Klavyam ma smagana kama parta naitat tvayupapadyate chudram ridaya dobalyam takto tishta parantapa. O son of Pritha, do not yield to impotence. Does not become you. Give up such petty weakness of heart.
and arise, O chastiser of the enemy. О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов. Arjuna Vacha Katam Bhishmam Aham Sankhe Dronam Cha Madhusudana Ishu B Parayotsavyami Pujarabhari Sudana. Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle? Men like Bhishma and Drona were worthy of my worship. Арджуна сказал: о покоритель врагов, сразивший демона Маду, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бишма и Дрона, которых я должен благотворить? Guru Nahatva Hi Mahanubhavan Shayo Bhoktam Vaiksham Ihaloke Atvarta Kamam Sta Guruna Haiva Bunjiya Bhogan Rudira Pratigdan. It would be better to live in the world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Уже лучше просить подаяния, чем существовать ценой гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, но все равно они остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью. Chaitad vidma katarano gariyo yadva jayema yadiva no jayeyu yaneva hatvana juvi vishamas tevastita pramuke dhartarashtra. Nor do we know which is better, conquering them or being killed by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерять поражение. Если мы убьем сыновей Dhritarashtra, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. Karpanya dosho pahata sabhava krichami tvam dharma samudachetaha yadshreya chanistita bruhitan me shishasteham sadimam tvam prapanam. Now I'm confused about my duty and I've lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and the soul surrendered unto you. Please instruct me. Я больше не знаю, в чем стоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня. Nahi prapashyami mama panujat yatschoktam uchchotam indriyanam prapya bhuma avasattam ridam rajan suranam apichari kacham. I can find no means to drive away this grief, which is drying up my senses. I will not be able to dispel it, even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth. The sovereignty like the demigods in heaven. Я не знаю, как совладать с этой сушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, которой обладают небожители. Jayavacha, Eva Muktarikesham, Gurikesha Parantapa, Nayotsha Itti Govinda,
Uktva Tushnim Babuvaha. Sanjaya said, having spoken thus, Arjuna, chastised his enemy, told our Krishna, Govinda, I shall not fight. He felt silent. Санджая продолжал, произнеся эти обращенные Кришне слова, Арджуна, покровитель врагов, промолвил: Говинда, я не буду сражаться, и умолк. Tam uvacha Rishikesha Rahasam Iha Iva Bharata Senayor Ubayor Madhye Vishi Dantam Idambacha. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. О потомок Бхараты, когда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living or the dead. Верховный Господь сказал: ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых. Natve vaham jatunasam natvam neme janardipaha nachaiva na bhavishya yamaha sarve vayam itaparam. Never was a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Denosmin yata dehe komaram noviyam yata tata dehantara prapti dirastacha namuyate. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Matras parshas tukonteya shitosnasuka dukada agama payano nityas tam satikshvashvabharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяют друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия. О потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Yamhina vatanche te te purusham purusharshabha samad dukkha sukham dhiram so mritat vaya kalpate. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress, steady in both, is certainly eligible for liberation. Лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, поистину достоин освобождения. Nasate bhavo, na bhavo vijite shata, ubayor apyadishton tas, twanayos tattva darshavi. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence of material body there's no endurance, of the eternal the soul there's no change. This they have concluded by studying the nature of both.
Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Avinashi tu tandvidi, yena sarvam idam tata, vinasham avyayasya nakaschit kartam arati. That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Antavanta imedeha nityas yogta shagirina anashino pameyasna tasmad yudyasya bharata. The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. Материальное тело вечно, неуничтожимо и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Ya enam veti hantaram, yaschinam manyate hatam, uboto na vijanito, nayam hanti nahanyate. Neither he who thinks the living entity is slayer, nor who he thinks it is slain, is in knowledge, for the self slays not, nor is slain. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Na jayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavita na bhuyaha ajo nitya shasvato yam purano nahanyate hanyamane shavire. For the soul has neither birth nor death at any time. For the soul, he does not come into being. He has not come into being. He does not come into being, and he will not come into being. He's unborn, eternal, ever existing, and primeval. He's not slain when the body is slain. Душа не That was the рождается, song не we умирает. Есть такое, песня такая есть. Душа не рождается, не умирает. Она никогда не возникала, не возникнет, и не возникает. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Veda vinasinam nityam yaenam ajam avyayam katam sa purusha parta kam gatayati hantikam. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? О Парта, каждый человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная, неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать. Samsi janani yata vihaya vani grinati naro parani tata sharirani vihaya janani anyani samyati navani dehi. The person puts on new clothes, giving up the old ones.
The soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless. Когда человек, снимая одежды, надевает новые, так и душа входит в материальное тело, в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Nainam chindati pushkani, nainam dahati pavakaha, nachainam kledayanchapo, nasoshayati maruta. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Yakto yam achinto yam avikaryo yam uchate tasmad evam vidityanam nanu sochitamarasi. It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Attachainam nityajatam nityam brahmanyasevitam tatapi tvam mahabahu nainam sochitamarasi. If, however, you think that the soul or the symptom of life is always born and dies forever, you still have no reason to lament, O mighty arm. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Jata chahi dhruvo mechur dhruvam janma mritasya chap tasmad parihariarte natvam sochitamarasi. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождаются, навеки умирает, у тебя все равно нет причины для скорби, о могучерукий Арджуна. Avyakta dini bhutani vakta majani bharata avyakta nidayanyeva tata ka paridevana. All created beings are unmanifested in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifested again when annihilated. So what need is there of any lamentation? Тот, кто родился, непременно умрет и после смерти снова родится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Вначале все сотворенные живые существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Charyavat pashyati kasyadenam ascharyavat vadati tataiva ascharyavat chainam anyat shinoti shutvapyanam veda nachaiva kasyat. Some look upon the soul as amazing, some describe him as amazing, and others hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду. Но есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Dehi nityam avadyoyam, dehi sarvasya bharata,
Tasmat sarvani bhutani natvam sochitam arasi. The descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you should not grieve for any living being. О потомок Бхараты, тот, кто пребывает в теле, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить, поэтому ты не должен скорбеть ни о одном живом существе. Swadharmam apichaveksya navikampitam harasi dharmya di yujat strayonyat chatriyasya navidyate. Considering your specific duty as a kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как и для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устой религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Ujitskaya tvopapanam swadadvaram pavitam sukhina kshatriya partha labante yudam idrisham. O son of Partha, O Partha, happy are the Kshatriyas, to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors to the heavenly planets. О Парта, счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Tatyachet tvam imam dharmyam sangramam na karishasi tatak swadharmam kirtim cha hitva papam avapsasi. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duty Тихо, and давайте. thus lose your reputation as a fighter. Но отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Kritim chapi bhutani katayis yanti te dhyanam sambhat vitasya chakritir maranad atyarichite. People will always speak of your infamy, and for the respectable person, dishonor is worse than death. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, и для человека с именем бесчестие хуже смерти. Vayad ranad paratam mamsyante tvam mahavata yesham cha tvam bahuranato bhutva yasyasi lagavam. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Великие военачальники, которые были в тебе столь высокого мнения, решают, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожеством. Vacha vadam svabahun vadishyanti savahita nindantas tava samartam tato dukkha taram dukim. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого? Atova prapsyasi swargam jivava boksyase mahim tasmad utishta konteya Udaya Krita Nischaya. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planet, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Но Get out сын on Кунти, Sankirtan.
Сын Кунти, либо ты погибнешь в бою, достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Иди на санкиртан. Sukha duke samekritva labha labho jaya jayo tato yudaya yujasva naibam papam vapsasi. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you never incur sin. Сражайся во имя сражения, и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. Okay, so it's going to start another thing. We'll take a few minutes break, all right? Пару минут Everybody can get up and перемена, пару минут. Могут все встать и I'll be right back. упражняться, и Марач вернется. Давайте вы перед тем, как вы будете смотреть видосы, пойдите помойтесь, вперед. Нет, убери сразу из кровати.
All right. Are we ready? Anybody? Харибол, Харе Кришна. Okay, I'm ready. Chapter 2, Не ломаться, хватит кричать. number 40. Welcome, Brikadar, and everybody. Karina, Харибол. Neha Brikamanashosti Pachavayo Navijate Swapam Atyasya Dharmasya Trayate Mahatobaya. This is the major verse, often mentioned. In this endeavor, there's no loss or diminution, and a little advancement on this path to protect one from the most dangerous type of fear. Which one is it, Maharaj? I'm sorry. Kind of lost. Hare Krishna. Yeah? Which one is it? Maharaj? If what? Which verse is it? I didn't hear you. What are you saying? Which verse is that? What verse 40. did you read? 40. 40. Yes. 40. Wow. That's where we have gone. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Actually, my thing jumped. We missed 39. Okay. No, 39. Eshate vihita sankye. Buddhir yoge tvamam shanu. Buja yukto yayaparta. Karma bandham prahasyasi. Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without further results of son of Partha, Prita, of son of Prita. When you act in such knowledge, you can free yourself from bondage or work. Мы пропустили 39. До сих пор я изгнал тебя, я излагал тебе это 39. знание. 39. Yes, Maharaj. До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности.
We'll read 40 again. Okay. Neha Brikkamanasasti Pratibhaya Vidyate Swapamasya Siddharmasya Trayate Mahatobhaya. Because number 40 is very important. Сороковой текст So очень I just важный. read Нет. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Neha Brikkamanasasti, okay, number 41. Vyavasaya Buddhi Ekeha Kudunandana Bahushaka Yanantascha Buddhayo Vyavasayanam. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one, O beloved child of the Kurus. The intelligence of those who are irresolute has many branches. Идущие этим путем решительны и целеустремлены. И у них одна цель. Поэтому, потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Yam imam pushpitam vacham prabhadant yavipashtita veda vada rita parta nanyat astiti vadina karmatmana swargapara janma karma palapadan kriya vishesha bahutam bogaisvarya gatim prati. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there's nothing more than this. Люди со скудными знаниями очень привлекаются цветистый язык вед, который призывает их совершать различные кармические обряды, ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Bogaisvarya prasaktanam tvaya pahita chetasam vyavasayatmika buddhi samado navidiyate. In the minds of those too attached, bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Те, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Trigunya Vishaya Veda, Nistrigunya Bavarjuna, Nirdwando, Nitya Sattva Sto, Nir Yoga, Chema, Atmavan. The Vedas deal mainly with the subject of three modes of material nature, O Arjuna. Become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and free from anxieties. Do for gain and safety, and be established in yourself. В Ведах в основном говорится о деятельности трех гунов материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. И утвердись в понимании своего истинного «Я».
Yavanarta Udapane Sarvatat Sampukto Deke Tavan Sarveshu Vedeshu Brahmanasya Vijanataha. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее значение вед, обретает все описанные в них блага. Armanyevadikadaste apaleshu kadachana makarma palaetu bhut mate sangos to kamani. Try to perform prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Yoga sta kudu karmani sangam tattva dhananjaya siddhya visiddha samobhutva samatvam yoga uchate. Perform your attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Орчина, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе и поражении. Такое умение владеть собой называют йогой. Durena yavaram kana buddhi yoga dhananjaya buddho sharanam anvitsya kana palahetava. O Dhananjaya, keep all abominable activities hard devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. О Джананджия, силой преданного служения отбрось свою порочную деятельность и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. Buddhiyukto jahatiya ube kita duskrite tasmad yogaya yudhasva yoga karmasu koshalam. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвящай жизнь йоге, которая является искусством деятельности. The art of all work. Yadate moha kalilam buddhir yabacharisti tadantas nirvedam shrota vyasya sutasya cha. First of delusion. And you shall become indifferent to that which has been heard and all that is to be heard. There? I'm here, Mars. What is 51? You said 51. Oh, okay. Служа Господу, великие мудрецы и преданные,
сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. 51, yeah. I missed 51. Oh, you like to read it? Excuse me. Okay. Karma Jam Buddhi Yuktahi. I'll read. I'm going back. Yeah. Sometimes I'm doing it on my phone and it skips. That's Karma all. Jambudi Yuktahi Palam Manishina Janma Karma Vinirmuktaha Padam Gachant Yanamayam. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free from themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all misery by going back to God. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. 52. 52. Yidate moha kalilam buddhir atisati. Yidate moha kalilam buddhir vyatitarisati. Tada gantasi nirvedam shota vyasya sutasya cha. When your intelligence is passed out of the dense forest of delusion, then you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что еще предстоит услышать. Arjuna Vacha, Stitta Pragyasya Kabasa, Samadhi Stasya Keshava, Stitta Di Kim Prabhaseta, Kim Asita Vijeta Kim. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one engaged whose consciousness is thus engaged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit and how does he walk? Maharaj, I think 53 you skipped again. This is 54. Okay. Shuti vipratipanate yadastasyasi nischala samadhavachala buddhis tada yogam avapsasi. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, you will have attained the divine consciousness. Когда цветистый язык вед перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное «Я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Arjuna Vacha, Stitta Pragyasya Kabasa, Samadhi Stasya Keshava, Stitta Di Ka Prabhasheta, King Asita Vijeta Kim. Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk? Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающим этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» Bhagavan-Vacha, Prajahati Yada Kaman, Sarvan Parta Manogatan, Atman Ye Vatmana Tushta, Stitta Pragya Stadochate. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all variety of desire for sense gratification
which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, he is said to be in pure Krishna transcendental consciousness. Верховный Господь сказал: «О Парта, от человека, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Vikesh Vanu Vignamanaha Sukeshu Vigata Spriha Vita Raga Bhaya Krodha Stita Dir Munir Uchate. One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, are elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. Тот, кто остается невозмутимым, терпят тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называется мудрым, мудрецом, обуздавшим свой ум. Yat sarva tran avishnehas tat tat prapya shubha shubham nabi nandati nadvesti tasya pragya pratishtita. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it or despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Yada samharate chayam kurmon ganiva sarvasha indriyan indriyarte vyas tasya pragya pratishtita. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness. Тот, кто, подобно черепахе, втягивающий голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. Vishaya vanivartante nirahara siddhena rasavargam rasopyasya param drishta nivartante. The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense object remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним, но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Yatato yapikonteya purushasya vipastrita indriyan pramatitini aranti prasabam mana. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna. They forcibly drive away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. Чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто обладает духовным знанием и старается обуздать их. Подожди. Да. Tani sarvani samyamya yukta asita matparaha vishehi yas indriyani tasya pragya pratishtita. One who restrains his senses, keeping them under full control
and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. Тот, кто, обуздав чувства, держа их в повиновении, сосредоточивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. Jayato Vishayan Pungsa Sangasteshu Prajayate Sangat Sanjayate Kamaha Kama Krodo Vijayate. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. And from such attachment, lust develops, and from lust, anger. Созерцая объекты чувств, созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. Krodat bhavati samoha. Samoha smriti vibrama. Smriti bramsat buddhinasho. Buddhinashat pranashati. From anger, complete delusion arises. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. That's a perfect place to stop. Это хорошее место остановиться. Yeah. Contemplate on those, right? Да. Подумайте над этим. Okay, yeah, that's the perfect place to stop because very strong statement and very important. Это хорошее место остановиться, очень такие сильные высказывания. From lust, anger comes. Вожделение, гнев проявляется. From anger, delusion. Everything is finished. Okay, so let's have a few minutes of chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Krishna, Mohini, Hare you're Krishna, not a Srila? Hare Rama, Hare Rama, Hari. Okay, Padma, Ki Jai. Hare